Mirundi kumpeoza Impact FM mutabani wa na Mirundi ne mama mole namogera bifo byamu ate bakikujja kufuuka ki ekifo bugati nze gundi nze press secretary nze Rwanda gwa agamba kitaawo soka kwero si wano mutabani wasemakula ingatona soko tunaba muzukuru zikusoka soka kwenda mutabani wasemakula mutabani wa engineer semakula engineer semakula iroko council 1 kyalo kubusula noli kogenda kumuluka ye judge zikusoka noli okotabalire yo ngogenda ngari ko bayiro kusanga omukuru w'ekikacho nga yambadde kanzu ya bituli ne bakuvuma ne bamuvunana ne kitaawo ati songa tekitawa bamukuvunana kimusajje kitaawo atamuzana tutaina na siripa mu bigere ntuulidde nsanyusa okulaba tugende mu katabo kafaako esensi y'akatabo kange eriemu akatabo ko nakawandiika ekitabo kino kye bayita kiva mu Bible How Casual Politics Ruins Countries. Yes. Kasa mutuuka ku kazi ne mukuba omulabe n'avaawo mwekuba mwekka ke katabo kange ako nenda kawandiika ddi baddiremu nakawandiika ddi tukoye eddakiika 15 tukole kubiri kalend. Okay. Ngenaku z'omwezi 5 March 2020 at my residence completed at 4:30 p.m. This Matabi Day was celebrated under quarantine during coronavirus. Watch out, the future will exonerate me. Yes. Lwana nakulwa Matabi. Anti zembiteeka konti kya kulunaku olupati kyulanda kuga n'ak'omukono gye kali teri ejja kaini ya butabo bwange nti yabukuwandikiranga akomukolo je kali ngatekana gena mchapa akomukolo je kali ke kasooka bonaje buli oteka kono oluna kontino Sunday ali yako Sunday nga 5 March ochimanyi Sunday 5 March 2020 okay kasoma kakati wano ku page 7 oyogera ku UNLF troubles amini twamuvuddeko kutwagera ko kali katsoka tusome kandulo katukede musonge ndala ubata agenze kati mukoka kumuka kwa. Once Idi Amin lost power in 1979 following an alliance between Uganda exiles and Tanzanian Defense Forces, the alliance cracked. The Moshi spirit that had linked the liberation forces disappeared. The leaders went back into their factions because the enemy who united them was no longer available. There was no threat of Amin's return. The UNLF leaders went back to their political cocoons and started fighting for their positions and preparations for the future battles. The internal divisions led to the removal of Yusuf Lule after only 68 days in office. On the other hand, the honeymoon between Ugandans and Tanzanian liberators did not last long. The Tanzanians started raping Ugandan women, grabbing people's wristwatches, radio sets, and killing for money as hired mercenaries. During the OAU meeting in Addis Ababa, Binaisa defended Tanzanians' extended stay in Uganda and threatened to sue anybody who would stand to challenge the status quo. He was betrayed by the Ugandan army officers, including General Musuguri. This was the end of the Moshi spirit. Even though Godfrey Binaisa was overthrown by the military commission, one of the structures of the UNLF had no future. The major players, Paulo Muwanga and the Vice President Yoweri Kaguta Museveni, had different plans for their future. Obote to government. UNLF umazi. Gewete. Obote to government. Kasamini agenda. Murabi na agenda. Although Paulo Muwanga paved way for Obote's return after decimating the opposition, the UPC developed cracks. As early as 1982, reports indicate that Brigadier Oite Ojok had become a threat to the two principals, Muwanga and Obote. Obote was concerned about Ojok's wealth. Ojok was in charge of Coffee Marketing Board, which was a national treasure for Uganda since national treasury for Uganda since the country relied on coffee export revenues. It is reported that Obote's return did not go well with Oite Ojok, who reminded Obote that he would be the last person to raise a finger at the theft of the Coffee Marketing Board because Obote himself was a product of a rigged election. Oite Ojok ndio basente za Coffee Marketing Board. Wango Oite Ojok was using Coffee Marketing Board money to create a political power base. Ayagala kwantagonizinga UPC. Era ne Museveni yali agala kuwamba. Ojoko. Ojoko. Ngamini tanawana. Ati kobera mu bantu no batunulya nti bayina magezi.
This is a problem. Oito Joko never considered these people seriously. Kakati akuma weranga yagala chikwatamu. Agamba Obote namugamba nti go bosemba yokuwanika akagalu kubanga nawe wabba akalulu. Yono okose yali sabalabizi w'ekkanisa ya Uganda yagamba. Yali mukwano gwange yali board of directors Kutoro College. Eddoboozi y'Oito Joko ku radio Uganda ng'alangira nti Amini agudde lifaanana na abaala b'emmunyenye nti Yesu azaaliddwa. Nga lya mutindo nnyo bwe lityo. Yono okose Archbishop wange. Yes. Oyo kothi yali mukwano gwange ddala personally. Yes. Nali mulenzi muto nnyo. Nabagamba nti bali bagoba abantu mu Kampala. Bino bye bagobamu abantu. Oito Joko yabayita. Nabagamba muli basiru. You are fueling the rebels. Bemugoba wano balagawa. Ekyabanyarwanda kifeirinzi. Oito Joko n'abayita abakubi b'engatto abakibonna. Era ffe twagira mu Kampala. Nga bayinamu abakesisa abakubi b'engatto bayina obubokisi bwe yabawa obuli mu tuluzi zonna. Oito Joko nakola Coffee Marketing Board nga y'amaanyi ennyo. Coffee FC. Coffee njijukira. Yes. Coffee FC. Yes. Oba yalimu Richard Mugalwabo Coffee FC. Oito Joko rebranded himself. Kati Obote amugamba nti obba ssente z'emmwanyi. Namugamba gwe nga gwe walisembyeyo kuŋŋamba okubba gwe yabba obululu. Obunaneza bemwanyi. N'abayita ne muwanga n'abaga you people you are quarreling. Mwenangira bajjako. Nabaga nti Oito Joko yayimira mu parliament. Nga baleesemu ekiteeso mu parliament 83. Bajjemu ababaka 10 ab'amagye. Kino nkiraba kansome. When parliament was debating the motion in which the government wanted to remove the 10 army MPs. Etegeeza ba MPs tebatandikidde ku mulembe guno. Balimu. Let them come and witness what we are doing. Kubege very time libawamba government parliament. Abantu balowooza nga bano abasirikale Museveni yabalesemu. N'abazira baaliwo. So ba ame MP 10 era. Yasoka kubeera heroes. Bono bakule ijisi basosi. Ne bagifuula heroes day ey'abantu bonna. Okay. Kweli yali ya Heroes Day yali Obote yennyamulu nga naye yagikyusa 27th May yagikyusa nekiva mu heroes nekifo mu heroes abufrofended ku S. Oito Joko threatened to topple government. Honorable members, I am afraid if this motion is passed tomorrow, you will not sit in the same seats you are sitting in now. Oito Joko used to sit on the seat of the opposition, externally warned. Then the then Speaker Francis Butagira had a suspended debate and put another item on the order paper. Yes, Oito Joko yatulanga kusaidia DP. Nzena wandika parliament mu kinaano. Oito Joko yatulanga kusaidia DP. Bajirita motion bagobi b'amagye 10. N'asirika n'ayimirira. Bali excited. Mr. Speaker sir. Butagira Francis ate no mulamu. Francis Butagira mulamu ayina n'omwana mu parliament. I'm afraid. If you pass this motion as it is, tomorrow you will not be seated in the same seats you are sitting now. So parliament mujagala mujitazi. Butagira yagala next on the agenda. Eno najvako. So see how many members say. Nakuga ntwagenda mu West Nile. Ali Obutagira akasajja ke Kabaka itanga nnyo tinga kepansi nnyo. Hoteli nga ziwedde omulimu lumwemu. Kaze ne malaya yatamidde. The chichi. There's not one remaining for the chief of staff. When did the soldiers start sleeping in hotels? Anyoti bwagamba. Nachiyinga. Rumwe mubagitegere chief of staff. No Oito Joko najja ne malaya. Yafulumya anyoti bwerere buzo wana. Oito Joko yafulumya anyoti bwerere. Ne malaya ye nakanyuka ebweru. Loji zali ziweddewo. Nga basuladdewo lumwemu. Bamugamba ku reception. Njeno ya Joko. Ayo pepa abasikansika amagye mmwe. Amasasa abiri nga gavugidde ebweru. Amongi parliament yagiyita mu ttaka. Ndembala wange beekala kasa. Nga musasi ku parliament. Amasasa abiri kokanga gavugidde ku parliament. Kabaka mu mpale. Ate babakazi abakulu bwe batya badda mu nsonga. Badduka. Zentubulidde. Soma tugende. Tegera nembala wange mutigatiga amagye. Nakati bakyabikola. Kangene maaso. This is how Paul Mwanga Milton Obote plotted to kill Oito Joko through
Lieutenant Chiraga Kato, a close confidant of Paul Muwanga. It is alleged that the bomb which exploded and destroyed the helicopter, ending Waito Joko's life, was planted by Chiraga Kato. Kato was supposed to remain at the military base. At the military base, Waito Joko had visited. However, after listening to the soldiers and their required logistics, Ojok decided to return to Kampala with Chiraga Kato. Why do I believe this assassination theory? If the NRA Chiraga Kato ngakora ngani? Chief Intelligence Officer Muganda Region. Chiraga Kato bali bamuzala bwaffe. Bali bamuzala bwaffe Referent Chiraga Kato. Nga yakulya intelligence. Nagenda n'oyita Ojoko. Kati batuuka abasigande bambulya sida teyali wakudda. Helicopter itagenda jiddiramu. Nga mukwano gwa Muwanga nnyo. Kati abakulu tebafa bokka. Abaserikale bwe bali mubwejja sida yaabwe. Oyita Ojoko n'agatuddeyo ne Chiraga Kato. Tuddeyo ffenna. Bomu yayabika bakomawo. Chiraga Kato teyali wakudda. Yali abaze nti bomu bwentuusa. Nze bwentuuka. Nga nvaamu. Kakati ono mumadda. Etulike. Era olw'okuba Chiraga Kato yali amanyi tegenda kutulika. Yagibuukamu. Omulambo gwa Chiraga Kato gwali intact. Tiyejira mu nnyonyi. Yabuukamu n'afa bufi bwali. Baaguleeta mulamba. Yete yasirira nguyita Ojoko. So believing so okuba nti mu assassination. Bagimazeewo. Kati olutalo luyingiddewa. Ekitambo. Kati ekitambo kiyingidde UPC. If the NRA rebels are responsible for the crash of Waito Joko's helicopter, as some people allege, they would have immediately released the story of Waito Joko's death. It was not the rebels who released the information. Secondly, there was no panic in government at all. Given the position of Waito Joko at the time, the Minister of Defense, Paul Muwanga, just announced Waito Joko's death at 6 a.m. on radio announcements, and the government contained the situation. Muwanga did not blame it on the rebels. He explained that it was a normal accident. Thirdly, the body of Chiraga Kato was not burnt into ashes like the other occupants of the chopper. This indicates that Kato had prior knowledge and tried to jump out of the helicopter to safety. Finally, it was a common practice for Obote to order for serious incidents like arrests of important persons, which while he was away from office or out of the country. During the 1966 crisis, Obote fled to his country home for 9 days. He wanted the situation to worsen. The then president, Edward Mutesa, to send a message through the army commander Shabano Polot for Obote's return to Kampala to solve the crisis. Obote agenda ewaabwe mu 66 akokoro niye kweka yenna ku mwenda. Which is Abaganda zibalugiramu. Mundu nevugana. Abaganda balugera mu mwenda. Abaganda balugera mu mwenda. Nibakankana. Obote Abaganda balugera mu mwenda. Mutesa namugamba nti genda. Ugende Opoloti yasanga Obote ne mukazi w'emmiri abanaabira mu lugya. Obote was basking in the compound with his wife. And upon seeing Opoloti, he took off thinking that he was going to be arrested. This is why the couple fled while naked. Obote ne Mama Miriam. Badduka bwerere. Tamale njakibuza mukulu wa Mama Miriam nangamba noko yabamusanga anabira mu lugya abamukuba amasasi. Brigadier Okoya. Luwachi banabiranga bweru yanti era tebayinanga binabiro mayu. Obote return to Kampala na press conference in which this was media buli omu yakwatalirie nga bali bwerere. I have led this country. My enemies are circulating malicious reports that I want to abrogate the constitution. How can I turn against the constitution I struggle to make when the opposition leader Bentuanka stormed out of the constitutional talks in London? He asked. He, however, did exactly the same thing a few days later. Even at the time when he was overthrown in 1971, Obote was in Singapore. However, he had left behind directives to have Idi Amin arrested. Therefore, Waito Joko's death fits in this pattern. It happened when Obote was away on a foreign trip. Upon his return, he shook only Paul Muwanga's hands, leaving all the other ministers in hell.
is, however, another side to the story. It is alleged that Muwanga acted alone to weaken Obote. It is alleged that Obote even feared assassination upon his return. I don't believe in this theory, though. Muwanga was still loyal to his boss. He had not established any contact with the rebels. He met Chirunda Chive Jinja in German later, and afterwards he met a delegation of the NRA rebels led by Major Katabarwa. This was a time when the leadership of the UPC split took over, and Obote shifted trust from Muwanga to Chris Rakasisi and Peter Utai. This is why all those who attended the meeting with Katabarwa were killed apart from Paulo Muwanga. The killers were led by the late Captain Namiti, a Commander Simba of Mbeera. Namiti was arrested by the NRA and died in police custody. Awawede. Obote tu awede. Kati wanoda ku Muwanga overthrows Obote. Wembandaga? Okay. Remember, the gist of the submission is that once a united group whose unity is a result of a common enemy goes, the unity or alliance develops cracks. The Bushwa in Luwero had united the Acholis and the Langis because Museveni's victory spelled doom for them. However, they lost the war due to the high number of human losses and low morale. The Acholi soldiers, who formed the bulk of the UNLF, started complaining that while they were losing lives on the front line, the large numbers, the Langi officers, were busy stealing money in Republic House, the headquarters of the army. They further alleged that the Langis registered a few casualties because they were not deployed at the front line but given easy assignments. This was the period when Oito Joke died. Obote found himself in an awkward situation. He could not entrust the army to the Acholi when the same group was disgruntled. The Acholi, on the other hand, wanted one of their own, especially Basilio Oral Okello, to succeed Oito Joke as Army Chief of Staff. In my opinion, the Acholi were not fair because Okello... They're not fair. They were not fair because Okello Rutwa was already the army commander. The chief of staff could not be an Acholi. However, since they did not trust any other office outside their two tribes, they could not solve this problem. There were possible replacements like Major Kayongo, Namiti, Wanabani Kakayongo, Namiti, and others outside the Acholi Lango region. Obote finally appointed Brigadier Smith Opona Jack, a fellow Langi, despite his record of indiscipline. He had no respect for the Okellos, who were senior in rank above him. Further, Achak, who was a heavy drinker, who always carried a large container of lira in his Scott vehicle. He also did not take part in the Liberation War. He joined the Liberators in 1978 after completing a military course in army tank operation in Greece. However, Obote plotted to isolate Muwanga and two Okellos when he appointed Opona Jack, a fellow Langi, as the Army Chief of Staff. Secondly, with the help of the British military, teams of trainers from Tanzania and North Korea commandos, Obote trained over 20,000 troops and equipped them with Korean-made arms, including the famous Katusha. The troops were deployed in Luwero to flash out Yoweri Museveni once and for all. He picked a fellow Langi, Lieutenant Colonel Charles Ogole, to command the operation. Jabaita anti-banditry. Anti-banditry. Okay, I remember that one. To temper all of Mwanga's influence. Aba Tanzania, aba North Korea, bonna bali wanunga ba training Obote yabaletire ekibenje ekyo. Prove to the Acholis. Even the Langis were warriors. Okay. To temper Mwanga's influence, Dr. Obote also appointed Peter Utai as Minister of State for Defense with powers and finances to flash out the NRA rebels. He also entrusted Chris Rakasisi, who was spitting fire with the Minister of Security, in whose docket fell NASA's Dr. Obote's spy agency. Chris Rakasisi mzee wangi. Bamuwa okubeera Minister wa Tourism nga nebina abina kiyasooka okukola yaga nti ngenda kurehabilitating nga Naire Manson. Muwanga mwakolera Muwanga kyamunyiza n'entimbe n'azijjamu n'emmeza n'entebe n'agenda nabyo nga rehabilitating atya. Lwaki osooka mugiye Lwakasiiso yayina engero oyo yagamba nti omusota gwayina mukwano gwako ensanafu omusota ne gugamba ensanafu jangu nkebere erinyo mukamwa
omusota ensana funeka mwakamwa nze siri mukobezi wa manyu twakasisi ne gundi yoyo ne bahayalinga ne Sebirumbi bavuma Muwanga Lwakasisi wangero nnyo bwatyo naye bw'omuwulira Lwakasisi ayina amagezi nga watudde naye Lwakasisi eddakiika 2 gakumala yaliwo Obote ne bamuhayalinga avume Muwanga yalagira abasirikale bano ne Kamulege ye Kampala mukadde obaani yabuulira Kamulege yayita mu ttaka n'asangawo Isa Lukwago bamutwala tayina mpale nga badde kimpale Isa Lukwago bamutwala tayina mpale Isa Lukwago ate yaliwa eyo Mbeera wali ogirabyeko wano nga Bamuwanga bwe bakuyoola owedde abalwa akasisi tebakujjaayo era aliwo muganda w'Obote yajja mu KCC yali kansala nga balonda naye nga ava Jjinja naye nga ajja mu state council ne batudde n'asaba mu ssente kati asanga mu Semaganda mugati wali ssente kuba council tetudde n'azijjawo n'amutema oluyi n'amugamba nti gwe n'Abaganda temwagala Obote gundi Semaganda n'agamba Muwanga temuganda w'Obote ankubi Muwanga n'alagira bamunoonyi yaddukire wa Obote n'amugamba nti manya amagezi genkuwa Muwanga bwakwata ko oli mufu naye kankuwe emotoka ekutuuse mangu eruzira ofuuke Roja nga Muwanga tannakwata eruzira afuuke ki babayitanga ba Rogers nga bakuteekayo eruzira n'ebidandi bamuteekayo toyina musango naye oli mwamuzanya mugizeeyo nze njagala nnyo ensi eno mugizeeyo abaana bange bangamba munaffe twagala tuddukemu kale muddukemu abaana bagala baddukemu bamanyi kye basaba naffe twagala tuddukemu bamanyi kye basaba nga nammwe bwe mwaddukanga kale muddukemu bamanyi kye basaba gwe nga Bamuwanga bwe bakunywa ate mugenda kituukako njete tujja kituukako abasabi basabe tuleme kituukako abaana bo kye basaba ekyo tetwagala obujozi waliwo omulenzi ajoze nnyo abantu Lwakasisi at the time not seeing eye to eye with Paulo Muwanga. He used the opportunity through the Nyankole proverb to reveal that the frosty relationship between Muwanga and Obote. It was at this point that Muwanga changed his attitude towards the opposition politicians. He reinforced FEDEM and UFM, which had earlier crashed. This is how he managed to form a coalition after Obote's downfall. Paulo Muwanga wanted to introduce a new political dispensation which would effectively isolate Yoweri Kaguta Museveni as a warmonger. He crafted a government of national unity where he was the prime minister and Okello Lutwa became a ceremonial president. This means that Muwanga wanted to realign the country at Independence Day. Muwanga managed to convince the fighting groups to join his government of national unity, save for the NRA. Anti-Afuka Prime Minister. Executive Prime Minister. Basimogere ne bagenda. Yali atesa ddana. Obote olukati adduse. Kinana mu etaano. Yes. Obote agenze. Obote agenze Museveni anyinyitiza naye alemeddeko. Wali mu press conference omusajja najjanga adduka n'agamba Paulo Muwanga, Your Excellency, His Excellency the President wants you. Muwanga n'amugamba, you can't tell the President that the Prime Minister is busy. Yeah. Prime Minister ali busy. Naye ng'ekyo bakiziziza President. Ekitegeeza nti President byanswa. Bwe bibalema bano bonna bafeddemu baani ne olutalo ne lubalema. That was the change of the equation. Ne bagatuleete basajja ba Amini be bajja okkuba Museveni aba UA bakola ensobi. Nyerere could not allow a government they are supported by Amini soldiers. It is in populism muze bagula olupapula lwangabo Kayira yaluteeka mu sitole. Maria Mungu mutaka mu Uganda yagenze ne mulago n'anoonya ewali mukazi w'ennansi gwe Kayira lutakomye nga bya bulimba. Kayira lutakomye tuyinsaiti Nyerere yamanya nti Nyerere ajja kuvaayo. Tanzania entered Uganda for self-defense. As long as Amin had not entered Tanzania to annex Kagera, Nyerere had ignored him. Nyerere abamukazi nali muwasiza tetulwana na Tanzania ajje mulingi bagane ebikondi ebyabyogera abamukazi nali muwasiza ajje tukubagane ebikondi simanyi biki Amini yatawanya Nyerere mu bigambo anti ekyanyiza Amini waliyo East African Community Dar es Salaam basanga Obote yatudde mu ntebe ya president Kibedi agenda okutuukayo nga Obote yidirege bendera ya Uganda n'atudde mu kifo kya president wa Uganda nga Obote ne eyo yali yaddi ate sikwe kwavaako okusasika
musanvu bondi yasasika nsanvu musanvu ekwayitandika nkaga musanvu nesasika after 10 years kubanga Obote yaddukira kati Amini agenda okutuukayo nga ate Obote yali mu ntebe ya president wa Uganda advance party Kibeti atuukayo nga delegation ekola emirimu ku lwa Uganda Obote kwali nga n'ekifo kya Milton nagamba Amini nti kati bino tuli mu mukago namna gani ate yali ye musungu wafu mwitwa inala yini yesimu emu ngegenda langoti yes Amini nakuba esimu ne bamugamba nti rais wa Kenya anazungumza na rafiki yake Amini nakamuleta satellite ndinde Kenyatta ayogere nange njogere you see dictators are very good bakolerawo that's why penalty Shikedi waze mu East Africa natasanga mu solution an immediate solution agenze mu Angola tina democracy manye tina bureaucracy mu muna assemblingira the East African Standard Force Kenya eri mu election zayo nachi ebiriko alinde ya miezi emekeyo yadukidde gindi kakati atabya ebya East Africa birabika bifu kubanga ato Angola yabatuziza ya Angola asindikira wa magistrate awe tina bureaucracy. So Amini yagamba nti nze ninde tewali nkola ndale esobola kumpa simu yama nguma simu line mu Kenyatta ajogererako naga mulete empoma naye Trouble for Paulo Mwanga came when the coalition suffered cracks. Why? The NRA leadership was totally opposed to Paulo Mwanga. In fact, Mwanga had killed many rebel activities in his office and Nile mansions. Secondly, the Okellos wanted to use the military force to defeat Museveni, which failed. People like Kanogad Wilson Toko wanted war to continue. Toko was receiving financial benefits from the Egyptian army cells to Luttra's government. The Okellos believed that they would fill the gap left behind by the Langi with the people from West Nile. This is where they blundered by reinforcing the army with former Amin soldiers. It was at this point that the newspaper reports indicated that former Idi Amin henchmen like Isaac Mariamongo had returned to Uganda. Major Onzi was already a member of the ruling military commission. This decision was a game changer. Engineer Abraham Waligo, who replaced Mwanga, was not a politician. Although he had served in Obote's government, Tanzania had invaded Uganda to chase away Idi Amin because he posed a threat at Tanzania's security. Amin's madness had attempted to annex Kagera, which he declared Uganda's province. Therefore, President Julius Nyerere could not allow a pro-Idi Amin government in Kampala. This is why the peace talks that had been scheduled to be held in Dar es Salaam shifted to Nairobi. President Nyerere Kambarage could not associate with a government dominated by Idi Amini remnants. Kakati wantude back to Kigali we twasoma luli au Kigali twasomao. Yes. Kakati soko tunyonyulao tumalo contextualizinga tulioka tuje ku current affairs. Argument ya ekitabo kiita how akazi politics experience countries lessons from Rwanda, Kenya and South Sudan. Niwe teka ko buwanga. Jimulaga tetujja kutuukayo abasabi banne mu kiwulire ekyo tujja kutuuka twagala genda buwanga mukama jatubeera. Yes. The moment Bible yakugamba ki tegera ne muganda wange temunagenda mu court. Yes. Kubanga nakatono ko olina bali kalinga golo bwejikeberera ku replay bwe yavudde olaba mistakes n'abazanyi ba matatu bwe bama n'omuwangula adamu n'agakebera ko bebe yakwedde ensobi. Golo bali playing ne bamanya nti ono yasudde omupiira. What has you see kati gwe tukwataga nkuwaka ebimu. What has created this anger against Muhoozi? Ngate si Bobi Wine yaji. Atenga anger weri. Si Bobi Wine yajina. No capacity. Mwamu tweetingako nti awagira abagundi abachi abayekera abalwana mu Addis Ababa era ne bakireeta. Ugandan government denies involvement. Who has accused you? The people who are financing this are the Egyptians. Basi Ethiopia yakola damu ya amanyi jobaita gadi yokusinga mu Africa akolo otalo luli ku gadi nejiremesa kubanga kuliko wandi baka nejiremesa be Ethiopia ne baraising money tebaliga mu kuliko ensi 3 Egypt, Ethiopia ne Sudan era na wano nkugambe Gadi Wilson Toko yali asomye ne minister wa defense wa Misiri je bajanga ebyokulwanyisa bakube mu 7 embassy ya Egypt eri jinja kupima mazi
wane yabasobola okutufuna damu eyokubiri yali kezuka yagenda n'avuma abawala bwabo bete nga tebakikiriza naye era bwe bakidwaginga mu kuba muwozi yakyogerako. What type of people are these? These are not opposition people. Obusungu buva ku Tamale kubanga abantu banyivu amaje manyivu abantu banyivu abantu abasubuzi banyivu abamawuli banyivu babikola neze ekyomukisa omulungi mbamba laba n'ekiro nabalabi nakuzo bali bise nabalabye n'ekiro era omuyagambye amajeze n'omukisa bannange buli bagezaako okugula banzi temubaamu agaana nakoga nti tumukunde yabaga nti oyo musajja abayamba nnyo but he consolidates Museveni alone. Yes. Ne bagala okumba tulo ogwokubiri oyamba Museveni yekka ango Sam n'abaga nti abange oyo mutabani wange n'omwana wange yennyini we disagreed on a small matter ebyo sibikiriza siza kumukkiriza nina omuntu atanjagalirako ddala yakapulivairinga emirundi eki lwaki olowooza takwagala tanjagalirako ddala naye mwewuunya 2 times yakansevinga kati yansevinze ogwokusatu uli again tumusorting why don't we sort this man out sajja n'amugaa nti nedda oyo mawusi piisi ya Museveni na mutabani we ne bw'omwasesa si mu mutwe ate balina kye bamuwa omusajja yabagambye ngenda kakuwa okawulire eyo mbwa yakukyalo bano betuba tupulaningira bano ababiri ani nani Museveni ne mutabani we bapulaningira bakole bati naye ono tayina ono mouthpiece y'abana ababiri ate wali kye bamuwaayo tomusortinga n'agamba n'okugamba that man is highly intelligent. He speaks the facts, but at times he exaggerates. But even if he exaggerates, they remain facts. Tetuja kumutta. They disagreed. Among themselves, ogenda kawulira akatambi ng'okawulira ate nnimba nzobumpa era naluli tokayina akagamba nti twefubitika omwamuhoozi tuteeke mu kyembe yaffe akolenga tukola tumanya ayinza okuyendinga apo mu mochari ayinza okuyendinga apo mu hospital bed ayinza obusungu buvaawa etutituletera omutawana Tamale bano bannaddiini bendaba abagenda mu State House okujjayo ssente abatavaayo teri bannaddiini bagendayo kujjayo ssente balaba ku mitimba kana eminensi omulaba y'emirundi emeka genda byakusabanga bamuyise byakusaba abatavaayo nga bakolayo kibakola mu State House. Why don't they help us to reconcile these two factions? Twina factions. And this is how abaganda bayina ba elders. Why don't these people convene a meeting of elders? Elders forum one yalagawa. Asene ya family. Oh okay. Na elders forum. Banze nkuba butambi buno mbukuba. Era nja kuba n'obulala. To save this country. Sinza kudya mukyata omwami nakimanya. Kuba gomanye. And they agree with bonna bakkiriza. The man speaks facts. Sajja yabaga nti musotinga. Taina mugaso. Mawusi pisi yabali concentration ebere kuki mboya kutala nebo galanyo bawulira nabo bali concerned kuba musajja agenti after staying all of this time in power nga tuzimbidde ku slave and master bwe tunagwa mu danger slave tajja kulwanira master nabo bayina concern zaabo slave yani fe ababulijo tetujja kulwanira master yani ate boba ejja mu administration enseba manyi ani nguvuli enseba manyi ate amalobozi genko goga tebagamanyi na enseba manyi nti beba master ate enseba manyi era gwe kyovolaba nti omuntu yenna atayina mawulire mu nsi tayina kyalina Museveni tayina mawulire tayina kyalina ekigeza yes tasobola kuwangula psychology era bagise psychology wo why nti Bayibuli kasa Dawudi yamala okuba Goliasi envumulo waliwo mulali yasembera badduka buddu santi endagano yali kati Museveni bwamaze okuba yunatu local government yagudde naye olupapula lwa monitor lwakubye minister how minister solved if this minister Mululi Mukasa is an expert in conflict resolution why didn't he apply
the same skills to you banebatedima basomesa nola venganga nola nze omutwe gw'omukunganya wa monitor nga nafudde katonda nanga nti ngukuwoddeyo nemera mu kabbuli kuba kumanya abonye ku nsi ochawa buchayi tasobola kukkiriza nti Museveni engeri gye handolinzeemu Teachers Union yeyatisiza bano tebajja kuddamu abawa escape route honorary, and he says because Mukasa Muluri has convinced these people that the increments will be covered in the next financial year. Next financial year budget yamaze okufuluma yaddi ya mwaka gujja nolabe nganga naye mukunganya asenya amanyo najja mu monitor sema naye asenya amanyo mukazi we namukulisaayo Tamale accept to the handling the tough stance on Teachers Union by Museveni has created stability. Nti Kenya abasajja bali mukaaga court Supreme Court nebasalye emyaka 10 aggravated robbery no kurepinga abantu kati baloya babwe ne babagamba nti abasatu mujje bali abasajja bagafa ekibonerezo kitumala abasatu abakajanja ne bavayo ne bagenda mu court of appeal court of appeal yagamba mwetaga kubwa masasi yes mwetaga kutabusi amulamuzi yali week abawansi bali week bali lenient ngabola bomusango gw'embali niba nange mu mawulire kigano okeza kusane mbali yatema ko omwalo omukono nga yagala omurepinga omulenzi gwe bayita kuloba and he is a son of a judge, a retired judge, committed the offense in broad daylight. Namutwala mu kote bamusibe emyaka 10 bamusalye emyaka 10 kitawe mugagga nyuna aganti omwana owange yeba kamukomera njagula balamuzi n'aba mawuli is not covered. The case is not covered. Ne case yono omwana innocent mwana yali night prayers makerere nasoma emyaka 5 Dr. Manga ali related ne babagemeyire bagasumba baguyingira. Where is gasumba now? Muguno musango gw'omuwala gono omuwala gwe batemako omukono ng'omusajja agala omurepinga kubanga family bangambye nti oba related ku mulamuzi gwe bayita Masaalu Musene eyawumula. Yes. Baga nti omwana wabwe talina kukomera. Have you seen this case covered in any newspaper? Don't they have correspondence in Mbale? What type of media? Omwana bamutemako omukono omulala gwasanyalala omwana mutomya ku 16. Where are these women? Oyo nandutu si yakikirira waawo nandutu yakikiriyeyo mukuba akatambi nga family ye mutukirire ne byabaddiramu benandutu akatambi adduke ne Tamale gwe byono birina chicho utakola mu gwanga lino machine zikola nnyo family atukira nandutu n'atabayamba nandutu si minister kakati temumuyita MK gwe yogera ekigambo MK ngoli wansi wa Uganda wano olabe ekyuma bwe kita reporting nga nze nsunsulamu MK yogera ekigambo eki MK oba onyumye oba oli ku mwengo oba liddawa kikukwata kati ono mulenzi yatemako omwana ate yali agala murepinga anti yamutemako omukono omwana abonye bannange singa ate bamukweka simayina kumanya abazadde bonna singa batunulira ku mwana oli ng'oli muzadde ng'olina omwana olina mugundi mu church abantu ne bamulaba. Religious leaders should come up to embarrass the judiciary, embarrass the newspapers. Omusajja yagenti omwana we tabeera mukomera bamusali emyaka 15 naye nga yava mu makaki sikuyira akatasa ka asidi ava mu makaki nti omusajja nandutu naye abagisa omulabe n'abakazi ketoto oyajja kuddukira waweetangula mpandisa akatabo kange tools of destruction buli gwe bakozeseza okujoga abantu wano enyumba yakita amanyinti ekizimbe kyakitaka bakitutu abakazi abagisu ekizimbe kyakitaka kunasa kalungi yakiguze tumale okulongosa kano nenga nakalima ne kabusenga abakazi bagamba nti omusajja Museveni amwadde eddiiro
naye wala sente Tamale tosoka togamba nti abagisale nakalema ino okudduka bayina abakazi abana bakitaka bajja bayina abakazi abalungi ababaweereza bamugemerere mukazi bo bakoze gwe bateeka okukola kati bafunayo abakazi nga banandutu abatabayambye embeera ya Kabaka wagirabye embeera ya Kabaka yatiisiza buli muntu yenna naye ate nga Katikkiro we yalaga mapenzi na mukazi we bajaguza myaka gwe wakikola Kayombe n'anaafa Tamale ebyatogenze mbyaki I'm analyzing the whole situation ya mwinti mfu kati nasesenseko omanyi mwe what you don't know waliwo eidi wa Nabbanja yankubidde essimu ne mugaka nkubole Nabbanja mukwano gwange nnyo naye buli muntu adduka namale wa Nabbanja week number jikwate ko tejikwatako eholo week agati nebaganti Nabbanja yakoze ensobi Nabbanja excites people era ba mafia jabba kolera nnyo nebe yakwata ku bulangiti bamuleta talinya ekasese bine bi excitement ya jabbi bakolera ba mafia babifunamu yes anti abo abantu hope italiyo Nabbanja gives hope ngateriyo false hope. Let us look at this incident. One, Nabbanja abasawo be atasanze wo bakomyewo era we bali olwaleero mudwali emikyana omukazi bwe yasangiddwawo bagenda mutulugunya gwakubidde Nabbanja simu nakola ki najja Nabbanja naddira abalwadde n'abawa amabaasa abo yabasse n'ababadde babaletera akatunda n'abajjanjabi bagenda kujja n'abasawo bazibalege kuba Nabbanja abalekedde era bagenda basa basente sali agagezi gaga Nabbanja ajjeko ne waffe Nabbanja yine ndwali ejajja ogenda sange abalamu abebase mu bitanda nga bali kumikeeka nga baliko n'amacupa basa bajugumire bati obalwa kibabikola ngubulira ajja kusanga abalamu they don't have nga baliko amacupa ng'ate abasawo be babagambye Nabbanja jja mukubire essimu baba ategedde talina kyeyaleseewo if Nabbanja was serious ate sikimunenya nnyo it would be the government under this crisis nti baleeta bano ne beediima ne baleeta bano ne beediima let the military train keep people but doctors abali wano abali idle. I have 3 children who are doctors omwe ayagala na kusoma masters yamulema why ali mu private hospital their doctors waloza eriyo doctor ye kalakase chuba when they have surplus eriyo doctor ye kalakasa mu Italy e chuba they even have doctors for export kati we kalakasa oti chuba kubwa doctor ko banji here they are there who are willing to work kakati Nabbanja chiba alikoze bana abamaje long term solution erich train people military nga balizavu singa Nabbanja olwatuse Gombe n'awamba eddwaliro military doctors ne bayingirawo bano tebali komyewo migugu bweru migugu abana pa n'abakazi kiro kwalinyo babu bane kamera ne bazaza iya tazokola azakola mu anti military goba muba n'abasawo ekiro bako twa mu mayumba g'abasawo government yebeera wa nkubolidde ne bateekawo military doctors. This Gombe hospital will be now in charge of the military. Chikole Mirundi esatu nolaba babikola. Nti every hospital je tusanga nga Nabbanja jasanga nga tewali bantu. Majeke kayingira. Majeke kachiwamba. So can why do you help the Somalis and other countries? Nabbanja bwatuukawo. N'abagaba obugabi ku bubasa n'avaawo talina kyalise. Kati gwe singa osanga mukazi w'omulooki n'oyita abaalooki banaye mukazi wange taddanka wano temukirizanga okuddawo agenda aseka kubanga wano w'omugobye loogi tozigadde solution mukazi kumugoba genda n'obwenzi bwe that's a permanent solution but to intimidate lodging people you should go shift to another lodge. Will you go every lodge where she goes? One water jagoda. Ajagena munda. Saka these doctors. Recruit them. Mufune team.
ebera ku standby generator nti ono doctors must be registered tebali registered abali wiringi zine mboke fulume gombe chiro nga geba sino bwa obwana nyinyi pa obwana babonereza mifaristo toka mparisto chogwa mparisto yako bwana tebaddayo kati aid wa prime minister ezo wachimugambye military what prevents Muwanga a former firebrand obutalabira dwaliro eryo what prevents Aisha Kabanda Muwanga Kivumbi edwaliro wawe yeryo Aisha Kabanda akolaki chairman wa 5 akolaki ba NUP achikubulira ababo tebafira bainzoka byakulabisa ababo tebafiramu Haji Moses Kigongo sijava sibutambala kati vice chairman our military if you want to stabilize so kati ba Muwanga bakola ki whatever gomanyiti fe aba ino bufumbo butali ku dini buli stable nnyo obufumbo bo buli kuki ate buli ku dini buli ku standby generator yechi kakati bano omuntu yenna alina okutya nti waliwo an alternative. The price of a commodity in economics remains high as long as they are not suitable competitors. Tichita competitive monopoly. You are not the only one who provides a commodity. This is how. Nete mwisa kudi abasabu. Nabanja bagenda muita sangabe base kubitanda. Abayina bandage anazi sumulula. About senti abayine embuto zebasibye ne bandage ne kabala mo bayitirivu naye bakima basa. That was a mistake to give envelopes. It killed the whole thing. Obalwa kyaga basente yanti kakati kyenkubulira kibi bamuzanya choice false hope bangubulidde ya mu office ya Nabanja nda ayiranga nakubidde mu kuba kulozi I believe bakulozi bayitiziba afende muhozi nimugaye cyo team izimbu. Do you see why I refuse to attend the organizing committee of his birthday? We don't know. We thought we had rejected. I said I didn't. Your team is heavily infiltrated. If you want evidence, come to me. Tobera mu infiltration tuve computer. Nze sikola kintu ina muntu mulala. Nakugamba mpanga de myaka 10. Why? Nava mu government. Amwirona player n'abanyarwanda bakola wano badduka bone bagende ewaabwe tunokuyiziwo. Museveni bwampitira mu group sigendayo. Bwampa assignment mu group sigendayo. Nasalawo munyize ngano genda okukola nenga sifudde ajja kwata obukadde 10 abwama ewaffe amabugo ngaze nfudde abapiriga naye abaana bange yali omwaka ogumu kati alina 11 yali owe 10 ayina 21 ngojabalabirira 10 tubonye naye ati sibanda bako at one time nawulya gundi nawulya mukazi wange nga abaana bange bayomba but you see that is a tough man gundi abana be bayomba nenda ndabanyabwe nga abagamba ne bwe tunalya mukene kase tumulya tumulabako abapiriga abawulanya balya balya nete bamulabako I kept in my hiding place nokubera mchalo mungalo this is a real woman wamukubera mungalo naye yakitegeera nembaga this is a real woman